Oh, somebody write me just when I wanna do my introduction. What's going on, guys? Welcome back to my world. It's your boy Classy. Another day, another music discovery. How are y'all doing? That's what's more interesting. Yo, check it out. I've been suggested to react to this one since the day I started reacting to anything on this channel. Since the day I started my channel, I've been suggested to react to this one. People been telling me, yo, react to Paraziti. Mesaj pentru Europa, which means message for Europe. Yo, and finally, after 3 years, I'm checking it out. You already know what you gotta do before we listen to this song. You gotta grab some water, drink with me, and stay hydrated. Let's get it. Awesome. Some warm water for my voice. Hey, Paraziti, take us away. Are y'all ready? I'm not. Take us away, let's get it. Mesaj pentru Europa. Nu suntem ciori, nu stăm în corturi, facem eforturi să ne elevăm și nu cântăm pe străzi în Viena la acordeon. Noi nu cerșim cu handicapul la vedere să facem avere și nu ghicim viitorul în palmă în duchene mizere. Noi nu putem fuste. I guess, hold on, I guess what I'm hearing right here is they're talking to the Europe, to everybody from Europe, saying, yo, everything you know about us is not true. We don't sing in Rome. We don't beg for money. We don't predict the future by looking in your palms and all of that. Like, we are not gypsies. All of that, I think this is what they are going to say. We are not gypsies. We are not that. We are not that. We're not begging for money. We don't want your acceptance. We don't want your money. This is who we really are. They didn't say that yet, but I'm guessing that's what they will say. This is who we really are. And now what you think about us. Hey, come on, man. Trebuie să facem avere și nu ghicim viitorul în palmă în duchene mizere. Noi nu purtăm fuste înflorate și nu furăm din buzunare. Nu emigrăm în Suedia cu 7 copii să ne dați ajutoare. Dați vina pe noi din Berlin. Exactly. We don't wear those skirts with flowers on it, you know, like the gypsies wear. So exactly what I was saying, he says, we are not gypsies, basically. In other words, that's what he's saying. We don't do that. We are not thieves. We don't pickpocket. You know what I'm saying? We don't go to Sweden with 7 kids for a better life. Hey, let's go. Buzunare, nu emigrăm în Suedia cu 7 copii să ne dați ajutoare. Dați vina pe noi din Berlin în Pamplona. Dem sare voma, o să găsiți un român în rulote la Roma. Nu înghețăm. Please tell me I did not put the clean version of the song. How dare YouTube give me the clean version of the song? I've heard him. Now I know I didn't hear. I know there was supposed to be a beautiful curse and I didn't hear it. But I know exactly what he said. Hey, I'm sorry. To all of you who love uncut raw version of the songs, you know, with cursing. I did not know this one is censored. Hey, let's get it. Buzunare, nu emigrăm în Suedia cu 7 copii să ne dați ajutoare. Dați vina pe noi din Berlin în Pamplona. Dem sare voma, o să găsiți un român în rulote la Roma. Noi înghețăm în săl de clasă de la 6-7 ani și 7 ore pe zi fără căldură, mâncare și bani. Avem părinți săraci acasă și un lucru e sigur, ni se cultivă dorința de a reuși în viață de unul singur. Ne confruntăm cu legi noi date de... We got poor parents here, home. And since we're kids, we're taught to get everything ourselves because we are motivated by their struggle. We learn as kids to get everything on ourselves, you know, to be our own bosses, I guess. Let's get it. Ni se cultivă dorința de a reuși în viață de unul singur. Ne confruntăm cu legi noi date de boi. Dansează cu noi valsul
pas înainte, doi înapoi. Oh, Pe gay și nu nice. normal ca copiii mei să vadă homosexuali care se ling în gură ostentativ pe stradă. E la modă să fim toleranți, dar nu reînviem Sodoma. Vă putem trimite bulangii pachet la Barcelona. Hey, hold on, let me figure out how to explain this one without YouTube blocking my video, because I talk about this one. You know what I'm saying. Most of y'all know what I'm saying. He says, yo, I don't want to see two men kissing each other in the streets of our country. Basically, he's talking against homosexuality. And this song, if I'm not mistaken, was released years ago. Tell me, people, how is the situation right now? Are people still hating on homosexuals in Romania, or they kind of accepting? You know what I'm saying? It's just interesting. Hey, I'm not gonna talk against or pro anything. Let's get it. Toleranți, dar nu reînviem Sodoma. Vă putem trimite bulangii pachet la Barcelona. Suntem ruda săracă, deci nu putem fi frați. Mesaj pentru Europa, cred că ne confundați. N-avem 7 frați acasă, mama chiar nu e bolnavă. Tata și-a băut rapid cafeaua și a plecat la muncă în grabă. Facem facultăți și dăm pe cărți ultimul ban. Nu o să fim vreodată gunoieri la Amsterdam. Vorbim 3 limbi și vă putem conduce avioanele, dar nu putem socializa cu tomberoanele. Forțăm uși închise, trăim cu vise nepermise și muncim legal un an pentru un pumn de fise. Bagă la cap repede, crede-ne, noi nu mâncăm lebede. Ne respectăm, ne rezolvăm singuri problemele. Wow, the rhyming scheme and the delivery in this one, in this stanza right here, was so freaking awesome. Noi nu mâncăm lebede, ne respectăm, ne rezolvăm singuri problemele. Javrele și curvele în Madrid vă îngroașe șatrele. Noi românii stăm la rând să umplem teatrele. Votăm în scârboi adevărat și țara e praf, pulbere fină. Că ce mai ieftin să dai banul jos când cumperi o ruină. Banii pe 10 ani de la UE dispar în vile, în străzi inexistente și tehnologii inutile. Dacă avem pile, băi cârnaților, pardon, băi fraților, putem cere detalii picante în pădurea spânzuraților. I never read this book. Is it a book? I don't know. I was supposed to read this book when I was probably in 11th or 12th grade. I don't exactly remember, but I didn't read it, so I won't get the reference, but hey, I know it. Putem cere detalii picante în pădurea spânzuraților. Sunt inofensiv, dar gândul meu e criminal. 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 Yo, don't beat. Hold on. Really love this one. Hey, hold on. Really love the beat. The instrumental is freaking amazing. Like back in early 2000. That's so punchy. Love it. The delivery of both Kelo and Ombla Dawn and the message that they are stressing out is freaking fantastic. And you know what I used to feel about Parasiti? I used to not like them at all, but I guess the reason I didn't like them is because I didn't listen many songs of theirs. You know what I'm saying? And every time I react to them, I'm like, damn, they are actually good. And I understand why people actually like them, because they're freaking awesome. Love this one, enjoyed it a lot, so thank you for suggesting me this one right here. I really appreciate it. Yo, I hope you like my reaction. If you did, give it a big thumbs up. Share this video with your friends. Leave some comments below. Subscribe to my channel if you're not subscribed yet. And about that, soon I'm starting that Romanian channel that I was talking about, where I'm gonna talk only Romanian and react to only Romanian music and
suggest me some names for the channel, because I don't know what to call it. So, hey, guys, one more time, hope you like my reaction. Follow me on every social media, and I hope to see you beautiful people next time. Y'all stay blessed. One world, one love. Love yours. Peace out.